Hello friends, welcome to Techno Science Club. Welcome to 10th class chemistry second lesson acids, bases and salts, class number 6. E class lo one question, that is, do acids and bases produce H plus and OH minus ions only in aqueous solution? ఓన్లీ aqueous solution లోనే యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ H ప్లస్ మరియు OH మైనస్ అయాన్స్ ఇస్తాయా? ఎందుకని? వై అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూద్దాం. ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గో ఇంటు ది టాపిక్. Welcome back friends, welcome back to Techno Science Club, welcome back to 10th class chemistry second lesson acids, bases and salts, class number 6. Do acids produces ions only in aqueous solutions? If yes, why? Take a look of PPT. For this question, answer for this question, we have to do some activity, one small activity, that is, take about 1 gram of solid NaCl in a clean and dry test tube. ఒక clean dry test tube లో 1 gram of NaCl is taken and add some concentrated sulfuric acid H2SO4 to the NaCl in the test tube. Is there gas coming out of delivery tube? Delivery tube నుంచి gas ఏమైనా వస్తుందా? Yes, some gas is evolved, that is HCl gas, hydrochloric acid gas. Here you see the equation, sodium chloride NaCl 2NaCl, it is a solid, plus H2SO4 it is a liquid. These two are react with each other and forms 2HCl. It is a gaseous form. HCl, hydrochloric acid, is an acid but it is in a gaseous form. And also NH2SO4 solid form లో ఉండేటటువంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే here you can see that it is a HCl gas. Let's see this. Take a test tube and 1 gram of NaCl is taken in a test tube and add some hydrochloric acids, H2SO4 sulfuric acid in it, concentrated sulfuric acid. Then you can observe that there is a gas releasing by this reaction of NaCl with H2SO4. To confirm that it is a acid gas or not, which type of gas, we can take a litmus paper, blue litmus paper. We know that the liberating gas is HCl by the reaction of NaCl and H2SO4. To test that HCl gas, it is an acid. So we have to take some blue litmus paper and put the blue litmus paper on the test tube end లో litmus paper ని కనుక ఉంచినట్లయితే that is not turns into red. Why? Because HCl అనేది ఒక gas. HCl is a gas, but blue litmus paper does not change to red. Why? Because it is a dry. There is no H2O molecules, water molecules. There is no H2O molecules. It is not an aqueous solution. HCl, NaCl is a dry powder and we added H2SO4, concentrated H2SO4 here. In concentrated H2SO4 also having no water molecules. ఈ రెండు సబ్స్టెన్సెస్లో కూడా ఒకటి డ్రై ఒకటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తప్ప ఎట్లాంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లేవు ఇక్కడ. సో దెర్ ఇస్ నో వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి HCl గ్యాస్లో కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమీ ఉండవు కాబట్టి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ రెడ్ లిట్మస్గా టర్న్ అవ్వలేదు, కలర్ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఎప్పుడైతే లిట్మస్ పేపర్ని కొంచెం వాటర్లో డిప్ చేసి లేదా కొంచెం వెట్ చేసి దాన్ని మరలా టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క ఎంట్రన్స్లో కనుక పెట్టినట్లయితే అది వెంటనే రెడ్ కలర్లో చేంజ్ అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. when you kept a wet blue litmus paper in the entrance of test tube,
it will immediately change into red color. By this observation, we confirm that acids behaves acids when water molecules are present in it. యాసిడ్స్గా ఎలా చెప్తాము, యాసిడ్కి ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఎలా చూపిస్తాయి అంటే యాసిడ్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి యాసిడ్ లాగా ప్రవర్తిస్తాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తడి లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు రెడ్ కలర్లో మారింది, కానీ పొడిగా ఉండేటటువంటి డ్రై లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు మారలేదు. దీనివల్ల ఏం చెప్పొచ్చు, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే హెచ్సిఎల్ లాంటి యాసిడ్స్ H+ అయాన్స్ని ఫామ్ చేసి యాసిడ్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. దట్ మీన్స్ యాసిడ్స్ కెన్ ఫామ్ H+ అయాన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఓన్లీ ఇన్ aqueous solutions. The acids are behaves as an acids and produce H+ ions only in aqueous solutions, not at dry situation, only at aqueous solution. Like this, some bases also, there is a equation is there, dissolution of HCl. When the HCl is added to water, it is liberate H+ ions, and that H+ ions also combine with the water molecules and form H3O plus ions, that is hydronium ions. These H3O plus ions are formed by the action of H+ ions and H2O molecule. One H+ ion and one H2O molecule are combined each other and form H3O plus hydronium ions. ఈ రియాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, వెన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యాసిడ్స్. యాసిడ్స్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యాసిడ్స్లో నుంచి H+ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి H+ అయాన్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో కంబైన్ అయి H3O ప్లస్ హైడ్రోనియం అయాన్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. సో వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ H+ ఆర్ OH- అయాన్స్. లైక్ యాసిడ్స్, bases also. Let's see this. What happens when the basis is dissolved in water? When base is dissolved in water, it is split into positive and negative ions. That is, for example, NaOH, sodium hydroxide is a base. It is dissolved in water. Na plus positive ion and OH- negative ion is formed. Like this, KOH is dissolved in water. K plus and OH- ions form. Like magnesium hydroxide, MgOH twice is dissolved in water and forms magnesium ion and OH- ion. By these, we can confirm that bases also form OH- ions when it is in dissolved in water. వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెన్స్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బేసెస్ కూడా OH- అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో లాస్ట్లీ we confirm that acids or bases are produce H+ ions and OH- ions and behave as an acid, as a base, when it contains H2O molecules. That is, when the acids or bases are dissolved in water, or acids and bases are in aqueous solution, in a form of aqueous solution, then only they produce H+ ions or OH- ions and behaves as a acid and bases. Yes, what happens when the base is dissolved in water? Dissolving base in water produces OH- ions, hydroxide ions. Bases which are soluble in water is called alkalis. There is an important point is there. The bases which are dissolved in water is called alkalis. All acids are not dissolved in water. Like beryllium hydroxide is slightly dissolved in water. It is not called as a alkali. Which bases are called alkali? The bases which are dissolved, which can be dissolved in water, that is called, that type of bases are called alkalis. Right? ఇంకొక చిన్న ప్రికాషన్, when you dissolve acid in a water or dilution of acid or dilution of base, we have to take some care, some precautions. What are the precautions?
what do you observe when water is mixed to acid or base? ఎప్పుడైనా సరే, in any situation, any time, we have to add acid or base to the water only. యాసిడ్ ని కానీ బేస్ ని కానీ వాటర్ కి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. కానీ వాటర్ ని యాసిడ్ కి బేసెస్ కి యాడ్ చేయకూడదు. వి డస్ నాట్ యాడ్ వాటర్ టు ద యాసిడ్ ఆర్ బేస్. వాటర్ ని యాసిడ్ కి బేసెస్ కి యాడ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ యాసిడ్ ని బేస్ ని మాత్రమే వాటర్ కి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి తప్ప వాటర్ ని తీసుకెళ్లి యాసిడ్స్ కి బేసెస్ కి యాడ్ చేయకూడదు. ఏం జరుగుతుంది అలా యాడ్ చేస్తే ఒకసారి గమనించండి. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్ in water is exothermic reaction. Exothermic process. Exothermic process means when a process is done, the heat is liberated. If heat is liberated, the process is called exothermic reaction. By this exothermic reaction, a lot amount of heat is produced. When you add acid or base to the water, some heat is liberated. So andukane manaki by this we have to stir. When you add acid or base to the water, small quantities should be added and stir continuously. కంటిన్యూస్గా స్టిర్ చేస్తూ కలుపుతూ యాసిడ్ని బేసెస్ని యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే హీట్ నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. ఆ వెజల్ అనేది పగిలిపోకుండా ఉంటుంది. ద యాసిడ్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ బి యాడెడ్ స్లోలీ టు ద వాటర్ విత్ ద కంటైనర్ కంటిన్యూస్లీ స్టిర్రింగ్. ఇఫ్ ద వాటర్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద concentrated acid, the heat is generated in the cause of mixing and splash out and causes burns. ఎప్పుడైతే నువ్వు వాటర్ని యాసిడ్స్కి కానీ బేసెస్కి కానీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బేస్కి when you add water to the concentrated acids or concentrated base, it will be liberate high amount of heat and splash out. చింది మీద పడతాయి. అలా స్ప్లాష్ అవుట్ అవడం వల్ల బర్న్స్కి కూడా బర్న్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది, కాలడం జరుగుతుంది, చేతుల మీద మొహాల మీద పడి కాలడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ టు ద వాటర్ ఓన్లీ, నాట్ వాటర్ టు ద యాసిడ్ అండ్ బేస్. And glass container may be broke due to the excess amount of heat by the exothermic reaction. So we have to take care this precaution. Always add acid or base to the water only. So this is the topics we learn in this class. That is, when acids and bases contains H2O molecules, aqueous solutions lo matrame they are produced H plus and OH minus ions, and in the dilution of acids and bases we have to take care that acids and bases should be added to water only. These are the important points learned in this class. Next, in this class number 7, we have to learn some more important concepts. So కంటిన్యూస్లీ వీడియోస్ని చూస్తూ ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ లైక్ చేసి షేర్ చేస్తూ ఉండండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా, ఏ లైవ్ పెట్టినా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.